Okay, let's try this first example. We have a viewing screen separated from a double slit source by 1.2 meter and the distance between two slits 0.03 mm. So the second order bright fringes is 4.5 cm from the center line. Center line lah. So case you ada center bright, jangan risau. A, determine the wavelength of the light and calculate the distance between adjacent bright fringes. Okay, yang A. First kali you keluarkan dulu maklumat. So D is 1.2 m. Small d is 0.03 times 10 to power of negative 3 meter. And this one is second order bright fringes merujuk kepada Y2B, di mana ordernya adalah 2 bright fringes kan, dan dia sebut perkataan order second order, so that dia punya M adalah 2 lah. Jadi ini adalah dia punya separation distance from the center bright kepada second order bright fringes, 4.5 times 10 to power of negative 2 meter. Okay, so ni adalah YM lah. Saya tulis Y2B sebab saya tahu dia punya order 2 dan dia adalah case yang bright. So formula apa nak guna? Formula bright. Okay, substitute the value, so we get lambda is equal to 563 nanometer. Kalau you tinggal dalam terms ni pun tak apa. Okay, so next adalah calculate the distance between adjacent bright fringes. Adjacent kat sini bermaksud sama dengan consecutive. Bila cakap pasal consecutive, you terus direct guna formula delta Y is equal to lambda D over D. Jadi jaraknya adalah 0.023 meter. Okay, next example, we have a young double slit experiment is performed with 589 nanometer light and the distance of 2 meter between the slits and the screen. So the tan interference minimum is observed at 7.26 millimeter for the central maximum. Determine the spacing of the slit. Okay, so kat sini you tulis dulu nanometer, so means that the wavelength is 589 times 10 to the power of negative 9 meter, and 2 meter is the distance between the slit and the screen. And then they say that interference minimum, the tan interference minimum, tan minimum means that the order is 9. Tak ada perkataan order kan, jadi tan interference minimum maksud tan dark fringe. Okay, tan dark fringe ordernya 9. Okay, lepas tu dia bagi 7.26 mm ni adalah jarak daripada central bright, iaitu central maximum lah, central bright kepada 10 dark fringes. Jadi saya tulis kat sini Y9D. YM tu adalah order dia 9, and then formula dia adalah dark sebab dia sebut perkataan minimum. Minimum bermaksud dark. Okay, so kita akan guna formula untuk dark lah yang M plus half lambda lah, lambda D over D. So substitute the value. So kita nak cari slit spacing. Slit spacing maksudnya slit separation between two slits lah. So dia adalah 1.54 millimeter. Okay, okay, next example 3. We have an experiment to determine the wavelength of the light using yang double slit experiment. So the following information is obtained. They give you the slit separation is 0.3 mm, the distance slit from the screen is 1.3 meter, and the fringe separation is 0.22 cm. What is the wavelength of the light? So first dia bagi tahu fringe separation. So kita terus guna delta Y lah, dia tak cakap order berapa. So fringe separation ni maksudnya dia tahulah consider antara jarak daripada bright to bright fringes ataupun dark to dark fringes, consecutive or adjacent. Okay, so substitute the value. So wavelength we get is 508 nanometer or 5.08 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, so we have a double slit patterns view on the screen 1 meter from the slits, this one. And then we have a fourth order minima are 25 cm apart. So means that apart means atas bawah. Itu kena faham perkataan apart. So dia minta determine the ratio of the wavelength and the separation between the slit. Maksudnya dia nak lambda over D. Berapa nilai dia? Okay, so sekarang ni awak tahu jarak antara fourth order minimum dengan fourth order minimum adalah 25 cm. Formula kita Y ni dia boleh calculate sebelah side je. Bila sebelah side maksudnya 25 cm you kena divide by 2. Okay, baru you dapat one side untuk dapatkan dalam formula lah. So 25 cm, 25 times 10 to the power of negative 2, you bahagi 2, you akan dapat 0.125. Okay, then dia adalah fourth order minima. Fourth order means that order you adalah 4, M dia 4, and then guna formula dark.
minima kan. So M plus half lambda D over D. So kita nak cari lambda over D. So lambda over D kita akan dapat 0.028. Okay, next for B. Ni bersyarat the distance between the first order minimum and the fifth order maximum on the screen. So dia nak jarak antara fifth order maximum dengan first order minimum. Yang ini adalah first order minimum, iaitu Y1 bright. And then this one is, first order minimum. First order, Y1 dark. And this one is fifth order maximum is Y5 bright. So jarak antara fifth order maximum dengan first order minimum adalah this one. Dia delta Y juga, tapi delta Y bersyarat yang bukan konsekutif lah, bukan beturutan. Nampak tak? Ni 5, ini 1, tak sama. Kalau beturutan means 3 dengan 2, 4 dengan 3, macam tu. So kita kena tulis macam ni lah. 5 Y5B minus Y1D. Kenapa saya tulis B dengan D? Sebab saya nak tahu formula apa yang saya guna. Okay, so 5 ni adalah order lah. 1 ni adalah order untuk minimum. And then substitute the value. So we get yang ni, okay, you masukkan 3.5 is the distance between 5 lambda dengan 1.5 lambda. So lambda tak tahu nilai, tapi lambda over D kita dah cari dekat atas. You just substitute here. So we get 0.098 meter.